Good afternoon, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. So ninna constitutional day kabatti most of the articles are on that only. Fine, we'll see some important articles, right? Cyber fraudsters hack profiles and accounts of top officials and loot money. So what is this article about? Important for your SNT part, and that to state article. So state article lo SNT and also internal security apart cyber issues ఏవేవి ఉన్నాయి స్టేట్లో. So cyber offenders are targeting top level officials, creating unrest among the bureaucrats by hacking their profiles and accounts. బేసిక్గా ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫైల్స్ వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్స్ని పోర్ట్రే చేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళని యూజ్ చేస్తున్నారు వన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ని హ్యాక్ చేసి వాళ్ళ యొక్క మొబైల్స్ కావచ్చు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సోషల్ నెట్వర్కింగ్ థింగ్స్ దట్ దే ఆర్ యూజింగ్ దాన్ని హ్యాక్ చేయడము, లేదంటే ఇట్స్ ఆల్సో using these particular mobile networks, and they're trying to send out these spam links or messages or OTPs, which is one time password, then fake calls ila cheskuntu loot chestunnaru anamata money. This happened in our state. So Vijayawada article, they're also hacking the accounts of bureaucrats, sending deceiving links to their friends, family and other officers. Adi will topmost officials, IAS IPS officers, state lo topmost officials వీళ్ళందరికీ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, కలెక్టర్స్ని ఎస్పీస్ని ఇలాంటి వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇంపర్సనేటింగ్ సెలబ్రిటీస్, పొలిటికల్ లీడర్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్, fraudsters sent out requests to people they know, demanding money citing some urgent emergency or any other things said by the cyber crime official, right? So we are getting many complaints on cyber crimes including OTP frauds. We request the public not to reveal OTPs to others and click on the unknown links. So recent ga chusinattlaithe phones kuda ee particular website nunchi links ostundi, OTP ostundi, click on this anadi ekko ayindi anamata. Aa spam anta kuda by known numbers nunchi chestunnaru. So on this people are enquiring. So yes, miscreants targeting officials in NTR and Guntur districts especially by creating fake WhatsApp accounts with profile photos of the collectors and SPs. So వాళ్ళు అడుగుతుంటే వీళ్ళు ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తారు కదా, that is what happening. So yes, that is about this article. We'll go with the next one. So one thing that I wanted to tell, just an ad of our Andhra Pradesh, but yeah, just for you to know, Adudam Andhra, ఇది స్టార్ట్ అవుతుందండి, స్పోర్ట్స్ ఫర్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ వేర్ దే ఆర్ కొలాబరేటింగ్, ఎస్పెషలీ ద టార్గెటెడ్ పీపుల్ ఆర్ విలేజ్ అండ్ దిస్ వార్డ్ పీపుల్. ఈ అబోవ్ 15 ఏజ్ గ్రూప్, సో 15 years ఆఫ్ ఏజ్ దాటిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పర్టికులర్ Adudam Andhra's eligible, and these are the sports that are conducting under it: cricket, volleyball, kabaddi, kho and badminton doubles. So motto of the event is simple: to encourage the healthy lifestyle right from the village level through sports, to discover talent and showcase national and international levels, to promote sportsmanship. So basically SAI అని ఒకటి ఉంది, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, దీనికి కొలాబరేటివ్గా మన స్టేట్ ఒక ఇనిషియేటివ్ ఇది. ఓకే, సో ఆల్ డిఫరెంట్ పంచాయత్ లెవెల్స్, రూరల్ లెవెల్స్ దే ఆర్ టార్గెటింగ్ అండ్ దే గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆడుదాం ఆంధ్ర. దీని రిజిస్ట్రేషన్స్ 27th November, అంటే ఈ రోజు నుంచి 13th December వరకు జరుగుతుంది. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ అ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్. సో ఎవర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది స్టేట్ దే కెన్ పార్టిసిపేట్, రైట్? గుడ్ ఇనిషియేటివ్. The next one. Right, so as I told you, yesterday was this constitutional day. In this regard, what our President Murmu said, she calls for all India judicial services. We have this all India administrative services, which is IAS కావచ్చు, IPS కావచ్చు, IFS కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా UPSC ఎగ్జామ్ ద్వారా జరుగుతుంది కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే our President Murmu has called for all India judicial services. Okay, she says such a system can offer opportunities to less represented social groups, as that varied representation of India's unique diversity on bar and bench will help serve cause of justice better. సో మేజర్ క్రిటిసిజం ఇప్పుడున్న జ్యుడిషియరీ మీద ఏంటి అంటే ఈ యొక్క డైవర్సిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయట్లేదు. సో వాట్ డస్ దే మీన్ బై డైవర్సిటీ? నెంబర్ 1, different sections of the society are into this particular judiciary or not. For example, Supreme Court lo women representation as per prescribed percentages unda లేదు. పోనీ SC STs ఏమన్నా ఉన్నాయి, వేరే ఒక ప్రొఫెషనల్స్, వేరే ఒక గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో ఉన్న రిజర్వేషన్ ఈ యొక్క జ్యుడిషియరీలో మెయింటైన్ చేయట్లేదు.
SC ST రిజర్వేషన్ కావచ్చు, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ కావచ్చు, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కావచ్చు, there not many people are being represented. So to ensure the social justice, she has called upon for all India judicial services open like services for everyone, inclusiveness ki development kosam ani cheppi this is the initiative which she has called for. President Draupadi Murmu on Sunday called for setting up of all India judicial services as a way to ensure equal representation, which is inclusive growth, okay, and of India's diversity in the judiciary, stressing that the cause of justice was the best served by making it accessible to all. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ద్వారా ఏ ఒక్క చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి ఎకనామికల్లీ వెరీ బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్ కూడా దే కెన్ గో అండ్ ఆఫర్ ఆర్ దే కెన్ గో గెట్ దిస్ జాబ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే షీ ఈస్ హోపింగ్ ఫర్ justice, all India judicial services too. Ms. Murmu was speaking at an event at the Supreme Court to mark Constitutional Day. The event saw unveiling of a statue of Dr. B.R. Ambedkar at Court Complex. Why Dr. B.R. Ambedkar? So he was the chairman of drafting committee. So the pioneer person behind the drafting of Constitution of India. So yes, his statue has been unveiled there. In her remarks, President said more varied representation of India's unique diversity on bar and bench definitely help for serving as a cause of justice for better. That means justice serve చేయడం బెటర్గా ఉంటుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. One way to hasten this diversification process can be through the creation of system in which judges can be recruited from various backgrounds through a process which is merit based, competitive and transparent. Already ఇప్పుడు ఎల్ఎల్బి కానీ LLM కానీ చేయాలంటే మీకు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కదా. అట్ ద సేమ్ టైం హయ్యెస్ట్ పొజిషన్స్ జ్యుడిషియరీ వెళ్ళడానికి ఇది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ వే అని చెప్తున్నారు. బేసికలీ త్రూ హైకోర్టులో జడ్జెస్ కావాలన్నా, హైకోర్టులో CJA కావాలన్నా, సుప్రీంకోర్టులో CJA కానీ జడ్జెస్ కావాలన్నా, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్? It is collegium system. So keeping this at one side, they are also planning for this all India judicial services. So one step towards ensurance of transparency and merit based into this judiciary services. Hope you get that. Ms. Murmu also stressed the cause of making justice accessible in the country, saying that even now barriers such as cost and language come in a way of making this a reality. సో బేసిక్గా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టుకి కానీ హైకోర్టు కానీ సగం మంది ఎందుకు వెళ్ళలేరు ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే, ఫస్ట్ apart from this cost and language, first thing is the transport. It is being completely concentrated at Delhi if they wanted to go for Supreme Court in specific. And apart from that, cost and language. So cost on the lawyers which they have to put on judges who they have to take services upon. So ilanti oka issue. Next, language. Basic language kuda one of the criteria which is acting as a barrier for those who wanted to seek justice, right? On the constitution, the president said the values. So what are the values that is being ensured from the constitution? Some of it she has mentioned that the values of justice, liberty, equality and fraternity are the principles of which we agree to conduct ourselves as a nation. So ee principles e kada manam even in preamble we have ensured, so showcasing it what are the ideals of our country which we are going to stand upon. So that would be justice, liberty, equality and fraternity, so through which we have constructed our country so far. These values helped us win independence. It is no wonder these find a special mention in the preamble and which continue to guide our nation building efforts. So తను సింపుల్గా ఏం చెప్పిందంటే, మనం ఏదైతే ప్రియంబుల్లో కూడా మెన్షన్ చేసుకున్నాం అవే మన ఐడియాలజీ, దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్ రైట్ నౌ అని చెప్పుకొచ్చింది. షీ యాడెడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ఓన్లీ రిటన్ డాక్యుమెంట్ దట్ ఇట్ కేమ్ అలైవ్ అండ్ రిమైండ్ అలైవ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ కంటెంట్స్ వేర్ పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. President appreciated Supreme Court for exercising its role as a final interpreter of the Constitution to perfection. So who is the final interpreter of our Constitution? That lies with judiciary, Supreme Court acts as a final interpreter. So she has applauded this responsible job being handled effectively by the Supreme Court, especially CJA. Okay, so yes, that's it for this article. We'll go with the next one, right? Just a second. Yes, India absolutely not involved in Nizar's killing, says Envoy. So this has been so far in news kada, like for almost like 2 months it's been in the news. What is it about?
This is an issue between India and Canada where one of the particular person named this Nizar has been killed on Canadian soil. So Canada government has clearly accused India for his killing. Okay, so they haven't got any reports that has been published online or to the global countries. ఎక్కడ కానీ ఏ రిపోర్టు ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్టు పెట్టకుండా దే డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ద రీజన్ బిహైండ్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ మిస్టర్ నిజర్. అండ్ వాట్ ఇండియా మెన్షన్ ఇస్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ నిజర్ ఈజ్ అ లీడర్ ఆఫ్ Khalistan movement, which is anti-separationist movement. Sorry, which is a separationist movement which separates the country. Mana India ni Khalistan movement ద్వారా పీపుల్ని ప్రొవోక్ చేసే ఒక పర్సన్లో హీ ఈస్ ద లీడర్. సో సపరేటిస్ట్ మూమెంట్ కాల్డ్ ఖలిస్తాన్ మూమెంట్, దాని యొక్క లీడరే హర్దీప్ సింగ్ నిజర్. సో అతన్ని చంపిన దానివల్ల ఫస్ట్ థింగ్ యూ కెనాట్ అక్యూజ్ ఇండియా వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ లీగల్ బ్యాకప్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ప్రూఫ్. అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ బ్యాకింగ్ అప్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ నేమ్డ్ యాజ్ అ టెర్రరిస్ట్. Okay, so that is something which they have mentioned. India was absolutely and decidedly not involved in the killing of Khalistani separatist Hardeep Singh Nizar in Canada, and Ottawa has convicted New Delhi even before the completion of investigation. And India's High Commissioner here, Sanjay Kumar Verma, has said, so the remarks came during an interview with CTV News. So ee Sanjay Kumar Verma, Indian oka High Commissioner, even chepkocharante even before the investigation is out, the Canada started convicted India. So for this, what the interview people have asked is that how can you say that you've been convicted? So మీ మీద గ్లోబల్గా ఏం కన్విక్ట్ చేస్తున్నట్టు చెప్పలేదు కదా, దెన్ హౌ కెన్ యూ సే దట్ యూ బీన్ కన్విక్టెడ్ అని చెప్పి అడిగారనమాట. ఫర్ దాట్ హీ హెస్ రిప్లైడ్ దాట్ బికాస్ దే వాస్డ్ ఇండియా టు కోఆపరేట్. ఎప్పుడు అడుగుతాం కోఆపరేట్ అని? when the reports are or whenever the proofs are towards that particular person as a convict, then that particular person will be asked to be cooperated. So that is what Mr. Sanjay Kumar Verma interpreted in his own way. And if you look at the typical criminal terminology, when someone asks us to cooperate, which means that you've already been convicted and you better cooperate. So we took it in a different interpretation. So క్లియర్గా ఆయన చెప్పుకొచ్చేది ఏంటి? సో మీరు రిపోర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా, ప్రూఫ్ క్లియర్గా చెప్పకుండా, యూ క్లియర్లీ కన్విక్టెడ్ ఇండియా అమాంగ్ ది గ్లోబల్ కంట్రీస్. సో ప్రూవింగ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ అ కిల్లర్ అలా చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ యూ ఆస్క్డ్ us to cooperate. That is why we have did all these things. So we are absolutely not in Nizar's killing. So మీకు ఏ ప్రూఫ్స్ చెప్పకుండా మీరు ఇలా పెట్టడం వల్ల that is not going to happen అన్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. And what we have said all the time as well, that is a motivated and absurd allegation. So క్లియర్గా ఏం చెప్పుకొచ్చారు? We are not the people who are behind this particular person killing, and this is completely absurd and motivated అలిగేషన్. సో మా మీద ఆమోదించబడిన ఒక నింద తప్పనిచ్చి దీని వెనక ప్రాపర్గా రీజన్ అంటూ లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ హి హస్ మెన్షన్. రైట్. సెంటర్ ఆస్క్డ్ స్టేట్స్ టు వాచ్ కేసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్. వై డస్ దిస్ come into today? I mean, why did it come into today's article? Because in China we have observed that in children who are right now living in China, especially in the North China region, they've been diagnosed with this unique respiratory illness. So many people have gone and approached to hospital regarding the same. దీని మీద India has been closely watching on that. So center asked state to watch this respiratory illnesses ఏమైనా వచ్చాయా చూసుకోండి అన్నట్టు. సో the Union Health Ministry on Sunday directed the state governments to closely monitor this influenza like illness ఏవైనా వస్తున్నాయా చిన్నపిల్లలు ఎస్పెషలీ, అండ్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ ఊపిరి ఆడకుండా అవ్వడం అలా ఏమన్నా వస్తుందంటే ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ రీసెంట్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ సర్జ్ ఇన్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఇన్ నార్థన్ చైనా ఏరియాలో ఈ యొక్క కేసెస్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అలర్ట్ చేసిందనమాట. సో మినిస్ట్రీ ఆస్డ్ the district and state surveillance units of the integrated disease surveillance project to keep a watch on these cases. The states have also directed to send this nasal and throat swabs of patients with such conditions, particularly children and adolescents, to virus research diagnostic laboratories for testing of respiratory pathogens. సో ఏమని చెప్పుకొచ్చిందంటే బీ రెడీ విత్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఫస్ట్. అండ్ ఎవరైనా సరే హాస్పిటల్స్కి వచ్చి అడ్మిట్ చేసుకొని చిల్డ్రన్ కానీ అడోలసెంట్ పీపుల్ కానీ, సో దిస్ టీనేజర్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ అడ్మిటెడ్ విత్ ద సివియర్ inflammatory diseases or respiratory issues, then డూ స్వాబ్ టెస్ట్. ఆర్టీపీసీఆరే కదా, సో అది చేసుకొని మాకు పంపించండి, సో దట్ వీ విల్ టెస్ట్ అండ్ విల్ డయాగ్నైజ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ బెటర్ వే అది చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ దే ఆల్సో ఆస్డ్ టు మేక్ ఆల్ కిట్స్ రెడీ. టెస్టింగ్ కిట్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీస్, వెంటిలేటర్స్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ టు బి రెడీ. సో దే ఆస్డ్ దట్.
make sure that all these are available. That is what they've mentioned. The health ministers has proactively decided to review the preparedness measures against this respiratory illness as a matter of abundant caution. This is noted to be important in a view of the ongoing influenza and winter season that results in an increase in respiratory illness cases. The government of India is closely monitoring the situation and is indicated that there is no need of alarm, said a senior health ministry. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఇది అలార్మిక్ స్టేజ్ అయితే కాదు, దీన్ని వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. కానీ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ అండ్ దట్ టు ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనేది కామన్గా అటాక్ అయ్యే డిసీజ్. సో వీ షుడ్ నాట్ బి గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్జా, కామన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ with the one which is being affected in China. So we need to be cautionate regarding that, and that is why health ministry has told the same thing. So they've taken the precautionary measures. Okay, దీన్ని కూడా డిజాస్టర్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తే ప్రికాషనరీ మెజర్స్ మనం ముందే తీసుకోవాలి కదా, బికాస్ వీ నో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్ ఆఫ్ COVID-19. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండి. Peace talks on with insurgent group, says Byron. So who is Byron? Manipur Chief Minister N. Byron Singh. సో ఈ పర్సన్ ఏంటి అంటే ఒక ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్తో మేము పీస్ టాక్స్ చేస్తున్నాము అని అన్నారు. ఆ ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్ పేరు చెప్పలేదు, బట్ త్రూ సమ్ సోర్సెస్ they've mentioned that the government was holding talks with United National Liberation Front. సో United Nation Liberation Front, UNLF, ఇది ఏంటి అంటే వన్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్ ఆర్గనైజేషన్. మన కంట్రీలో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ బ్యాన్ చేస్తారన్నమాట. ఒకప్పుడు సిపిఐని కూడా బ్యాన్ చేశారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కంట్రీ మొత్తానికి లేదా ఆ పర్టికులర్ స్టేట్స్లో డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అండర్ ద cause of protecting peace and security of the particular place and nation, they've been banned in the country. Ala one of the organization ఇది కూడా, this is also being banned. దీంతో peace talks అనేది చేస్తున్నారు అనమాట. So we will know what is UNLF, important for your internal security, as I told before. UNLF is known to be heavily involved with extortion, arms trading and income generating projects to finance their armed movements. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే యుఎన్ఎల్ఎఫ్ అనే వాళ్ళు మిలిటెంట్స్ అనమాట. సో ఈ యొక్క ఇన్సర్జెంట్స్ మెయిన్గా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఎక్స్టార్షన్ నుంచి, ఆర్మ్స్ డ్రగ్స్ డీలింగ్ నుంచి, ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ ఫినాన్స్ త్రూ ఆర్మ్ మూమెంట్స్, అంటే ఈ ఇల్లీగల్ ఆర్మ్ మూమెంట్స్ చేయడము. మనకు మణిపూర్ ఏరియాలో చాలా పోరస్ బార్డర్స్ ఉండడం వలన ఇవన్నీ ఈజీగా వాళ్ళకి అక్కడ జరుగుతుందన్నమాట. రైట్, సో వైల్ ద ఎస్టువెల్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ మణిపూర్ వాజ్ మెర్జ్డ్ విత్ ఇండియా. సో ఇది ఇంకొక బ్యాక్ డ్రాప్. బేసిక్గా 1949లో ఎస్టువెల్ మణిపూర్ మనతో పాటు మన ఇండియాలోకి ఇది యాడ్ ఆన్ అయిందనమాట. 1949 15th October ఆ ఒక్క కింగ్డమ్ ఆఫ్ మణిపూర్ని ఇండియాతో మెర్జ్ చేసుకున్నారు. సో వీ నో దట్ దెర్ ఆర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ సపరేట్ ప్రొవిన్సెస్ విచ్ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూరింగ్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగల్. అప్పటికి దాదాపు 545+ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ప్రొవిన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. వీటన్నిటినీ కూడా మన కంట్రీలోకి మనం ఇంబైబ్ చేసేసుకున్నాం. So with that case, even Manipur kingdom was also taken into the country in 1949. దానికి స్టేట్హుడ్ వచ్చింది మాత్రం 1972. సో ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ యొక్క మిలిటెంట్స్ స్టార్ట్ అయింది, వాటి యొక్క బర్త్ వచ్చింది ఈ యొక్క టైం స్పాన్లోనే వాటి యొక్క మిలిటెంట్స్ వీటన్నిటికి కూడా బర్త్ వచ్చింది. సో దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ దేర్ రైట్స్. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ ఏంటి అంటే అక్కడ మెజారిటీ పీపుల్, ఆ మైనారిటీ పీపుల్స్ ఉండడం, సో కుకీకి నాగాస్కి ఇష్యూ రావడము, ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నవి అక్కడ ప్రివెలెంట్ అనమాట. సో దే వర్ ఫైటింగ్ ఫర్ దేర్ రైట్స్. విల్ సీ దిస్ ఆర్టికల్. సో మిస్టర్ సింగ్ సెడ్ దట్ ద టాక్స్ వేర్ అట్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్, దో వీ డిడ్ నాట్ నేమ్ ద అండర్గ్రౌండ్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ ఆబ్వియస్లీ the other source told that it is UNLF. We are advancing and we are expecting to sign a peace accord with one big UG underground organization very shortly. This was the first time that there was an official confirmation about such talks being held by the government since ethnic violence broke on May 3rd. సో May 3rdలో ఈ యొక్క ఎథ్నిక్ వైలెన్స్ ఏదైతే మనకు తెలిసిందే కదా, అది వైలెంట్ బ్రోక్ అప్పటి నుంచి కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి అనౌన్స్మెంట్ దట్ వీఆర్ నియర్ టు మేకింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ దీస్ పీపుల్ అనేది. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. బిల్ బార్స్ కోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎంక్వైరింగ్ ఇంటూ ప్రివిలేజ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రెసిడెంట్. సో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క బిల్ ఉంది కదా, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. సో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1872 విల్ బీ రీప్లేస్డ్ బై భారతీయ సాక్ష్య బిల్. సో దిస్ బిల్ విల్ బీ రీప్లేసింగ్ దిస్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. ఈ బిల్ ప్రకారం ఒక పర్టికులర్ క్లాజ్ ఉంది. ఏంటి అంటే ఇట్ బార్స్ ద కోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎంక్వైరింగ్ ఇంటూ ఎనీ ప్రివిలేజ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే
ఒక మినిస్టర్స్కును ప్రెసిడెంట్ మధ్యలో జరిగే టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఏంటి అని ఎంక్వైరీ చేయడానికి కోర్ట్స్కి పర్మిషన్ లేదు అని ఒక క్లాజ్. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 74(2) of our Indian Constitution states this, that the Union government seeks to give it legal backing by making it a part of evidence book. సో క్లియర్గా చూడండి, ఈ యొక్క యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దిస్ 74 ఆర్టికల్ 2, 74 ఆఫ్ క్లాజ్ 2 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్ దట్ దిస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ సీక్స్ టు గివ్ లీగల్ బ్యాకింగ్ బై మేకింగ్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ బుక్. ఆ ఎవిడెన్స్ బుక్లో పార్ట్గా చేసి లీగల్ బ్యాకింగ్ అనేది ఇస్తుంది. సో ద గవర్నమెంట్ హౌఎవర్ వాజ్ నాట్ క్లియర్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాజ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్డ్ కమ్యూనికేషన్స్. సో మినిస్టర్స్కి ప్రెసిడెంట్కి ఉన్న కమ్యూనికేషన్స్లో ఏది ప్రివిలేజ్ కమ్యూనికేషన్, ఏది కాదు అన్న ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ క్లారిటీగా ఇవ్వలేదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బీ గివింగ్ అన్ ఓపెన్ డోర్ ఫర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ మళ్ళీ ఎవరు ఇవ్వాలి, ఎయిదర్ జుడిషియరీ ఇవ్వాలి ఆర్ పార్లమెంట్ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు సింప్లీ దట్ దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అ ప్రివిలేజ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ నాట్ రెగ్యులర్ లా, ఇట్ మస్ట్ బి ఎన్ఫోర్స్ త్రూ లాస్. దో ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ బీయింగ్ బార్డ్ ఫ్రమ్ ఇంక్వైరింగ్ ఇన్ టు ప్రివిలేజ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ exists in the constitution, it has been done directly and emphatically now through this BS bill. సో ఒకప్పుడు ఏమైంది, ఇది ప్రివిలేజ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇలాంటివి ఏమున్నా సరే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ టర్మ్ అలా ఒక చేస్తాము, అలా అండర్ ద గవర్నమెంట్ అండర్ ద కోర్ట్ ప్రివ్యూ రాదు అనే ప్రాపర్గా క్లాజ్ లేనప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ క్లాజ్ని డైరెక్ట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల వాట్ ఆర్ దే ట్రైంగ్ టు డూ, they're trying to abridge, they're trying to go against judiciary అని అర్థం చేసుకోండి, just a small clause. But it will be still open for the interpretation by courts as the government has not defined what is privileged communication. So ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మళ్ళీ రీఅష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు that judiciary still have the power to talk about what is this privileged communication, what are the clauses that can be involved or interpreted into this privileged communication అని, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక అప్డేట్ ఏంటి అంటే, ఇదే ఒక ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో జడ్జెస్ని కానీ లాయర్స్ అడ్వకేట్స్ బేసిక్గా అడ్వకేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వకీల్ సాబ్ లైక్ వకీల్ అని, ప్లీడర్ అని, బ్యారిస్టర్ అని ఇలాంటి ఒక నేమ్స్తో మెన్షన్ చేశారనమాట. దాట్ విల్ బీ రీప్లేస్డ్ యాజ్ అడ్వకేట్ అండ్ సెక్షన్ 166 రిలేటెడ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ జ్యూరీ హ్యాస్ బీన్ deleted. So these are some of the updates on this particular bill, okay, BS bill, Bharatiya Saksha bill, which is going to replace this Indian Evidence Act 1872. So దీని మీద ఇంకా మళ్ళీ ఫర్దర్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయండి, బికాజ్ when there is no clear interpretation then definitely judiciary will take over, right. Next, Modi to take part in World Climate Action Summit in Dubai this week. So మనకు దాదాపు 2 weeks నుంచి కూడా ఈ క్లైమేట్ ఇష్యూస్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు కదా. వై సో, because in Dubai they are going to conduct this COP28, which is Conference of Parties 28th Summit, and it is hosted by Dubai people. And greater criticism వాళ్ళ మీద ఏంటి అంటే, they are they are the greatest or the highest or leading producers and exporters of this particular crude oil or non-renewable sources. బేసిక్గా క్రూడ్ ఆయిల్ కావచ్చు, పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు, మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అయిన యూఏఈ ఈ ప్లేసెస్కి COP28 ఒక ప్రెసిడెన్సీ వచ్చింది. హౌ ఫార్ దిస్ ఇస్ యాక్సెప్టబుల్ అని క్రిటిసిజం వచ్చింది. బట్ హౌఎవర్ ద యూఏఈ ఆర్ దుబాయ్ హ్యావ్ మెన్షన్ క్లియర్లీ దట్ even if that is the case, there are many other countries which have taken this COP presidentialship, which were also one of the leading producers of this crude oil, okay, and leading exporters as well. Adi oka criticism. And apart from that, ఈ యొక్క December 30th, not December 30th, your November 30th and December 1st. So we have dates here, just a second, yeah. Will be present on November 30th and December 1st. ఈ మీటింగ్స్లోకి మన యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్తున్నారు. And what are they going to discuss? So yes, they're going to meet, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటారు. At this event, also called high level segment, where the world leaders or their representatives are expected to make statements on behalf of their countries, outlining their intent and contributions stemming up to greenhouse gases. సో ఆ గ్రీన్హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ యొక్క ఎంతవరకు వీళ్ళు దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగారు, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ దే హ్యావ్ టేకెన్, అండ్ సో ఫార్ ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు, వీటన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళు అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట, పార్టిసిపేటరీ కంట్రీస్. సో దెర్ ఈస్ నో అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ యెట్ ఇఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ మేక్ అ స్టేట్మెంట్. సో దీని మీద మన కంట్రీ నుంచి స్టేట్మెంట్ వస్తుందా లేదన్నది ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు.
సో ద యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్, సో యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే దిస్ యాన్యువల్ క్లైమటిక్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది, ఈజ్ ద మోస్ట్ హై లెవెల్ సమిట్ టు డిస్కస్ ద ఛాలెంజెస్ పోస్డ్ బై క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ అడ్రసింగ్ ఇట్. సో రీసెంట్గా జరిగిన గ్లాస్గో సమిట్ ఏదైతే ఉందో అది హై వాట్ వీ కెన్ సే అది ఎక్కువ ఫేమ్ని పొందింది రీసెంట్గా, అండ్ దట్ ఈస్ బీన్ ఆస్డ్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1-2. సో ఏం జరిగింది ఇందో, సో 2021 26th edition of COP in Glasgow, Scotland, Mr. Modi had announced 5 specific targets. దాన్ని పంచామృత్ అని అన్నాం. సో ఈ గ్లాస్గో సమిట్లో మన మోడీ గారు చెప్పింది ఏంటి అంటే పంచామృత్ అనేదాన్ని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ప్లాన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. దీస్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ కమిటింగ్. సో ఈ పంచామృత్లో మన యొక్క కమిట్మెంట్స్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్, వీ ఆల్రెడీ నో దీస్ కమిట్మెంట్స్ బట్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్ యాజ్ అ హోల్. పంచామృత్ అంటే 5 కదా. సో వాట్ ఆర్ అవర్ టార్గెట్స్? So one would be your net zero emissions, carbon neutral or net zero emissions by 2070. Next, committing at least 500 gigawatts of energy installments by 2030. So 2030 నాటికి 500 gigawatts of energy installation from non-fossil fuels అంటే renewable energy నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి ఎనర్జీ. ఎంతవరకు? 500 gigawatts ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మిస్ దిస్ టార్గెట్. సో ఎందుకు? క్లైమేట్ ఫినాన్స్ సరిగా లేదు అని చెప్పి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్, కటింగ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ బై బిలియన్ టన్స్. సో 1 బిలియన్ టన్స్ వరకు మనం కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేది తగ్గించాలి. నెక్స్ట్, రెడ్యూసింగ్ ద కార్బన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎకానమీ బై 45%. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అదర్ గోల్ విచ్ వీ హ్యావ్? ఈ కార్బన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎకానమీ. సో ఎకానమీలో దాని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తాము, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ అప్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ సంథింగ్ మోర్ ఆన్ దిస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కదా, దాన్ని 45%కి తగ్గించేయాలి. అండ్ మీటింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ డిమాండ్స్ ఫ్రమ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ బై 2030. సో ఇక్కడ మనకు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ మీద, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ మీద అండ్ యూటిలైజేషన్ మీద 2 టార్గెట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి 2030 నాటికి మనకు 500 gigawatts ఓన్లీ ఫ్రమ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ ఇట్ వుడ్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్. సో మన కంట్రీ యొక్క ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్లో 50% ఫ్రమ్ దిస్ ఈ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్స్ నుంచి యూస్ చేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ గోల్. సో టోటలీ 5 goals through Panchamrit, which India has mentioned that this is going to be our action plan, climate action plan of India. The key feature of the forthcoming COP summit in Dubai will be conclusion of the global stock take, a first ever recording of the actions taken by each country towards achieving this target of Paris Summit in 2015. So మనకు Paris Summitలో టార్గెట్ ఉంది. So we've been discussing like almost every other day we've been discussing about this particular target. What is the target? Global average temperature should not be exceeding 2 degrees Celsius and possibly 1.5 degrees Celsius. And recently we understood that by 2019 itself almost ఈ యొక్క climate action అనేది pause అయ్యింది అని we are almost deviated from this particular target అని కూడా చూసుకున్నాం. రైట్, దాని మీద యూఎన్ ఇచ్చింది డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్, WMO ఇచ్చింది. సో యూ నీడ్ టు నో. Spate of recent research reports show that the action collectively promised by countries so far will see temperature surge past the 2 degrees Celsius mark. That is what I have mentioned. ఈ 2 degrees mark ఖచ్చితంగా దాటేస్తుంది. That means we are not going to meet this 2 degrees Celsius mark because of the ongoing scenarios, as there is no climate finance and there many other countries have already breached their targets. Okay, so that is what this recent report says. And the climate change was a key priority area of India's G20 presidency. The Delhi leaders' declaration this September committing these countries to tripling installed renewable energy capacity సోర్సెస్ బై 2030. సో ఇంకొకటి ఏం చెప్పుకొచ్చారు? సో అది మన ఇండియాకి కీ ప్రియారిటీ అనమాట. అండ్ ఏం చెప్పొచ్చారు అంటే ఢిల్లీ లీడర్స్ సమిట్లో దట్ కంట్రీస్ షుడ్ బి ట్రిప్లింగ్ దేర్ ఇన్స్టాల్డ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 100 ఉందనుకుందాం, వాళ్ళ 100 gigawatts ఆఫ్ ఎనర్జీ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. 2030 నాటికి వాళ్ళు 300 gigawatts ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో 3 times టార్గెట్ పెట్టుకోండి అని చెప్పుకోవచ్చా. COP28 will provide an opportunity to take forward these success, says our Ministry of External Affairs, who Mr. Jaishankar, ministry, not minister, but yeah. Next, during this visit, the Prime Minister will also hold bilateral meetings with other world leaders who will be part of this proceedings in Dubai, though these details were not shared. So bilateral meetings ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి, ఎందుకంటే మనం కొలాబరేటివ్గా కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం అనమాట. విల్ వర్క్ విత్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్ ఫర్ రీచింగ్ అవర్ ఓన్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే, రైట్.
ఇంకొక చిన్న అప్డేట్, maybe important for your prelims, that's all. Ayushman Bharat health centers have been renamed. సో ఒకప్పుడు దాన్ని ఏమనేవాళ్ళు అంటే ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్యం, జస్ట్ సెకండ్, ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అనేవాళ్ళు దీన్ని, ABHWCS, అండ్ రైట్ నౌ దట్ విల్ బీ రీప్లేస్డ్ యాజ్ ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్. సో అండర్స్టాండ్, ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్, మందిర్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఈస్ అ టెంపుల్, ఓకే, హెల్త్ టెంపుల్ అని చెప్పుకొచ్చారు విత్ ద ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ ఆరోగ్యం పరమం ధానం. సో among all the different services or whatever the things that you are going to give, దానిలో హెల్త్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది, దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రీమియర్ వన్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇన్ దిస్ లెటర్ టు ఆల్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ has urged to complete the rebranding process by the end of 2023. As part of this effect, states have been instructed to upload photographs of the rebranded primary health facilities onto the ABHWC portal. సో ఇది చేసి ఈ పోర్టల్లో మీరు అప్లోడ్ చేయండి, రీనేమ్ చేసి ఆ నేమ్ ప్లేట్స్ని అందులో పెట్టండి అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దేర్ ఓన్ అడ్మిన్ థింగ్. బట్ ఆ రీనేమ్ ఏం చేశారు, దాని యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ఏంటి అన్నది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్కి, అందుకే యాడ్ చేసాం. రైట్, యా, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. We don't have any explanatory article for today. We will see this article. Yeah, right. South Korea, Japan and China to resume leaders summit. సో ఎవరెవరు చూడండి, సౌత్ కొరియా, జపాన్, చైనా. సో వీళ్ళు క్లోజ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్న కంట్రీస్ కదా, సో దే ఆల్మోస్ట్ స్టే ద సిమిలర్ ఏరియాస్. సో వీళ్ళు ఈ యొక్క లీడర్ సమిట్ని ముందు దే విన్ పాజ్ దిస్ ఫర్ సో లాంగ్, 4 years వరకు వీళ్ళు దీన్ని కండక్ట్ చేసుకోలేదు. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ దిస్ 4 years దే మెట్ టుగెదర్. అండ్ ఈ మీటింగ్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అగైన్ అలైన్ టుగెదర్, కోఆపరేట్, కోఆర్డినేట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎరీనాస్. సో విల్ సీ. Yeah, meeting for the first time in about 4 hours, the top diplomats from South Korea, Japan, China agreed on Sunday to revive cooperation among the Asian neighbors. So they are of course neighbors but through maritime borders, you can say that, which South Korea and all, and resume their leaders trilateral summit but without a specific timing. సో మేము ఈ యొక్క ట్రైలేటరల్ సమిట్ అనేది పెట్టుకుంటాము, కానీ ఏ టైం ఫ్రేమ్ అని డిస్కస్ చేసుకోలేదు. సో క్లోజ్లీ లింక్ విత్ వన్ అదర్, ద 3 countries టుగెదర్ అకౌంట్ ఫర్ 25% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ జీడిపి. సో దిస్ ఇస్ అ పాయింట్ విచ్ యూ నీడ్ టు నోట్. చైనా, జపాన్, సౌత్ కొరియా మూడింటిని కలిపితే వరల్డ్లో 25% ఆఫ్ ద జీడిపి బీన్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై దీస్ 3 countries. సో పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ అనే కదా అర్థము. So yes, but efforts to boost cooperation often hit a snag because of the mix of issues, including historical disputes stemming from Japan's wartime aggression and the strategic cooperation between China and US. So obviously historical terms lo will koncham struggle lo unnaru kabatti, so yes, but still they are going to cooperate with each other. They also agreed to push for different diversified cooperation projects in areas such as people to people exchange, trade, technology, public health, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో ఈ ఏరియాస్లో మేము కోఆపరేట్ చేసుకుంటాము. బికాజ్ ఆల్ ది రిమైనింగ్ 2, జపాన్ కావచ్చు, సౌత్ కొరియా కావచ్చు, దే స్టిల్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫియర్ వేర్ చైనా కెన్ టేక్ ఓవర్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై మెయిన్గా ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఏవైతే ఉందో ఆ ఏరియా వీళ్ళు కాంకోర్ చేసుకుంటారేమో అన్న దాంతో దే ఆర్ అగ్రీయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్. ఓకే, రైట్. సో ఐ థింక్ దిస్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్. యా, జస్ట్ ఇందులో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం. ఓకే, so recently Bihar demanded for this special category status. First of all, what is this Bihar, what is this special category status? Why this particular state have demanded for this? Okay, మనకు తెలుసుంటే ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉంది. Post bifurcation, India in post bifurcation of Andhra and Telangana, we've been offered with this particular special category status. Okay, so on November 22nd, Chief Minister Nitish Kumar led cabinet passed a resolution seeking the special grant of special category status SCS to Bihar. It is a classification granted by the center to assist development of states that face geographical or socio-economic disadvantages. సో ఏం చెప్పుకొచ్చారు, ఈ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ గ్రాంట్ ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే జియోగ్రఫికల్ కానీ సోషియో ఎకనామికల్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటాయో వాళ్ళకు మాత్రమే SCS అనేది గ్రాంట్ చేస్తారు.
సో సోషియో ఎకనామికల్గా డిసడ్వాంటేజ్ అయినా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు మనకు కూడా స్టేటస్ ఐసీఎస్ ప్యాకేజ్ అనేది వచ్చిందో, బికాస్ పోస్ట్ బైఫికేషన్ వీ హ్యాడ్ సమ్ ఇష్యూస్ వేర్ ఆర్ ఎకనామికల్ థింగ్స్ వర్ బీయింగ్ కాంప్రమైజ్డ్ విత్ తెలంగాణ, దట్ ఇస్ వీ బీన్ ఆఫర్డ్, రైట్. ఆల్దో బీహార్ meets most of the criteria for the grant of SCS, it does not fulfill the requirement of hilly terrain and geographically difficult areas, which is considered to be the primary reason for difficult infrastructural development. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో ఎందుకు బీహార్కి ఇవ్వలేదు అని అంటే వన్ ఆఫ్ ద కన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, దట్ దే షుడ్ ఫేస్ సమ్ జియోగ్రఫికల్ ఆర్ సోషియో ఎకనామికల్ డిసడ్వాంటేజెస్. జియోగ్రఫికల్గా ఏముంది బీహార్కి డిసడ్వాంటేజెస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ హిలీ టెరైన్, then how can you say that it is a geographically difficult area? So that is one of the reason why the center haven't announced so far any SCS package for Bihar. But still నేషనల్ వైడ్లో చూసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ చెప్పొచ్చు, సోషియలీ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఈజ్ వన్ సచ్ స్టేటస్ బీహార్ లీడింగ్ ప్లేసెస్లో ఉంది, రైట్. ఆన్ November 22 this we have discussed that Bihar government have passed this particular bill to seek SCS, which revealed that nearly 1/3 of Bihar's population continue to live in poverty. As I told you, very economically backward state, 1/3 of its population live in below poverty line. Okay, so asli special category status ante enti? So this is a classification granted by center to assist the development of states that face geographical or socio-economical disadvantages that we have seen. So SCS were introduced in 1969 under the recommendation of Financial or Finance Commission. So Finance Commission grants kada ade ka చెప్తుంది ఎవరెవరికి ఏ స్టేట్కి ఎంత ఇవ్వాలి గ్రాంట్స్, ఈ వర్టికల్గా ఎలా మీకు డివిజన్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎకనామికల్ concerns or whatever economical grants from the center, how should it be divided అని ఫినాన్స్ కమిషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అండ్ 1969 రికమెండేషన్లో అది చెప్పింది ఎస్సీఎస్ అనమాట. 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 ఫ్యాక్టర్స్. నెంబర్ 1 హిల్లీ అండ్ డిఫికల్ట్ టెరైన్, సో ఇది బీహార్కి లేదు. సో ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ లో పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఆర్ సైజబుల్ షేర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, పాపులేషన్ డెన్సిటీ అన్న తక్కువ ఉండాలి, లేదంటే ట్రైబల్ పాపులేషన్ షేర్ సైజబుల్గా ఎక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అలాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్. ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ వీటన్నిటికీ కూడా స్ట్రాటజికల్ లొకేషన్ కింద వీళ్ళకి 90:10 షేర్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఇన్ రెగ్యులర్ స్టేట్స్, నార్మల్ స్టేట్స్ మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు, ఇలాంటి స్టేట్స్లో అయితే 60:40 రేషియో ఇలా ఒక రేషియోస్ ఉంటాయి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ మనీ. అంటే ఒక స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ 60% సెంటర్ బేర్ చేస్తే 40% స్టేట్ బేర్ చేయాలి. అదే ఈ నార్త్ ఈస్ట్ కానీ ఈ ఏరియాస్లో ఏవైతే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి 90:10 షేర్స్ ఉంటాయన్నమాట. బికాస్ 90 విల్ బి బేర్డ్ బై సెంటర్ అండ్ 10% వుడ్ బి బేర్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఆ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్లో ఉందా ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్లో. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. సో ఎకనామికల్గా కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ బ్యాక్వర్డ్గా ఉందా. నెక్స్ట్ last one would be non-viable nature of state finances or considered before granting SCS. సో వాళ్ళ స్టేట్ ఫినాన్సెస్తో అక్కడున్న రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతే. సో ఈ 5 కండిషన్స్లో ఫస్ట్ కండిషన్ తప్ప మిగిలిన అన్ని కండిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ చూసుకుంటే మిగిలిన ఆల్మోస్ట్ కండిషన్స్ కూడా బీహార్ కంప్లైంట్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ 1969 3 states were given this particular SCS. They are Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland. So subsequently 8 more states including Arunachal Pradesh, Meghalaya, mostly northeast if you can see, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim. So 8 sisters, almost everyone are there. Then 8 sister states, Tripura. Next, apart from those northeast, you have Himachal Pradesh, Uttarakhand. These were being given with SCS by the Erstwhile National Development Council, NDC ఇచ్చిందనమాట, రైట్. సో ఇంకో థింగ్ ఏంటి అంటే మన ఆంధ్రాకు కూడా ఉంది. I'll show that and then let me come back to these benefits. Right. Do other states also want SCS? So since its bifurcation, Andhra state has asked to the grant of SCS on the grounds of revenue loss due to Hyderabad going to Telangana. So SCS demand అనేది మన దగ్గర ఉంది, బట్ మన దగ్గర లేంటేంటి, మనకి స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనేది ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఎస్సీఎస్ ఇవ్వకుండా స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనేది ఇచ్చారు, బట్ వీ హ్యావ్ డిమాండెడ్ ఫర్ ఎస్సీఎస్, బట్ ఈవెన్ వీ డి నాట్ గెట్. ఎందుకు రాలేదు? Because we don't have hilly terrain. Okay, so Odisha have also been seeking for this SCS. So highlighting its vulnerability to the national calamities such as cyclones, such a tribal population nearly 22%. So వాళ్ళ యొక్క ట్రైబల్ పాపులేషన్ 22% ఉంది. సో నోటబుల్ కౌంట్ కదా. అండ్ ఆల్సో నేచురల్ కెలామిటీస్ కూడా లేకపోవడం. హవెవర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సైటింగ్ 14th FC report which made recommendation to the center that no state be accorded SCS has repeatedly denied their demands. So ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పిందంటే 14th ఫినాన్షియల్ కమిషన్ దట్ ద సెంటర్
ఏమైనా రికమెండేషన్ ఇచ్చిన సెంటర్కి, ఏ స్టేట్ కెనాట్ బి, నో స్టేట్ బీ అకార్డెడ్ విత్ ఎస్సీఎస్ హ్యాస్ రిపీటెడ్లీ డినైడ్ దేర్ డిమాండ్స్. సో రిపీటెడ్గా అవి డినై చేయకూడదు అని చెప్పుకొచ్చింది. బట్ స్టిల్ వీవ్ బీన్ గివెన్, అందుకే డినై చేయకుండా మనకి ఏం చెప్పారంటే, ఇన్స్టెడ్ వీవ్ బీన్ ఆఫర్డ్ విత్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ దట్ విల్ బీ గ్రాంటెడ్. ఎలా అంటే పిఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా, అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్కి ఇంత అన్నట్టు ఇస్తారనమాట, రైట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెల్ సీన్ ఇన్ పోలవరం. సో దానికి ఇంత ఇంత అని చెప్పి అమౌంట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు కదా, అండ్ yet లాట్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆర్ స్టిల్ పెండింగ్ విత్ central, right. Additionally, SCS states the central state funding of centrally sponsored schemes is divided in the ratio of 90:10, far from more favorable than 60:40 or 80:20 splits for the general category status. So this is what I have been mentioning. So ఏ ఒక్క సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అయినప్పటికీ కూడా జనరల్గా ఉన్న స్టేట్స్కి 60:40 కానీ, లేదంటే వెరీ రేర్ కేసెస్లో 80:20 రేషియోస్ ఉంటాయన్నమాట. అదే ఈ యొక్క ఎస్సీఎస్ కేటగిరీ కానీ వాళ్ళు వస్తే, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్, దే విల్ బీ గివెన్ విత్ 90:10 share. Besides, there are several other incentives available in the SCS states in the form of concession in customs, excise duties, income tax rates, corporate tax rates to attract investments to set up new industries. So now you know why the states are asking or demanding for SCS status. Whenever there is less taxation, capitalists will show their interest to invest into that particular state. ఓకే. సో వాళ్ళకి ఎక్కడైతే ఈ యొక్క ట్యాక్సేషన్ లేదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేదు, ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్ ఇవన్నీ మినిమల్ లేదు అని కాదు, కానీ మినిమల్ రేట్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దీస్ డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విల్ డ్రైవ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ విచ్ మేక్స్ దట్ పర్టికులర్ ఎకానమీ గ్రో బిగర్, అంతే, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ 8 plus another 3. Yes, so totally 11 were currently given with the special category status. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.